Good afternoon, officers. Welcome back. Today's interesting topic, SLAPP, SLAPP, SLAPP. This topic is fundamentally a little on those things which curtail the basic tenets of democracy, freedom of expression, thought, opinions. This can be done by autocrats. It can be done by dictators. It can be done sometimes by the government also. So this fundamentally breaks the rules of or the essence of the doctrine of the Constitution itself. So how governments can utilize it, misutilize it, how public can utilize it, misutilize it, that is the whole concept of the SLAPP suits. So let's look at this particular simple topic, but very, very important. You can get questions from social justice, you can get questions in polity, you can get questions on ethics, integrity, and governance also. So all these four subjects can be used based on SLAPP, SLAPP. Okay, so let's move on. As I told you, you can use the code SP Live, Shamanth Pydikondala Live. You will get 15 to 20% discount on the fees of 1,20,000. So your fees will reduce to 1,05,000 or 1,00,000. 1 lakh lo deal close cheyachu. So if you have any doubts, you can call 81211 Tell your name, use the code, get a nice concession of 15 to 20,000. I'll make sure that you get that concession. So moving on. So what is the SLAPP argument? Concept. SLAPP means strategic lawsuit against public participation. They are filed with intention of intimidating, ante bhayapettadam, silence cheyadam, or critics, government critics evaranna like journalists gaani, activists gaani, researchers gaani, government programs emanna నెగిటివ్ గా మాట్లాడి క్రిటిక్ గా మాట్లాడిన వాడిని సల్లబరచడం అంటే సైలెన్స్ చేయడానికి వాడే సూట్స్ ఇవి. అండ్ దే ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ లీగల్ ప్రాసెస్ రాదర్ దాన్ జస్టిస్ కి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమైనా గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడాను, సో ద గవర్నమెంట్ కెన్ పుట్ అ స్లాప్ సూట్ అగేన్స్ట్ మీ విచ్ ఆర్ కాస్ట్లీ. సో ఆ సూట్ నుంచి బయటకు రావడానికే నా జీవితం అంతా అయిపోతుంది. అలా లీగల్గా జనాల్ని తొక్కేయడానికి వాడే ఒపీనియన్స్ని తొక్కేయడానికి లేదా క్రిటిక్స్ని కిల్ చేయడానికి జర్నలిస్ట్ని సైలెన్స్ చేయడానికి వాడే సూట్స్ని స్లాప్ సూట్స్ అంటారు. సో దీని మీద వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ టు విన్ బట్ టు హారస్ అండ్ డిటర్ అనేది తోసేయడం. అండ్ దిస్ ఈస్ అ లీగలైజ్డ్ వెపనైజేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో లీగల్గా ఫ్రీడమ్ని కర్టేల్ చేయడానికి వాడే సూట్స్ మాట. సూట్ అంటే కేసేయడం, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో ఇట్స్ అ లీగల్ వెపనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ టు సైలెన్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ విచ్ స్లోలీ బికమ్స్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. సో ఆరిజిన్ ఎక్కడ? ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ద US, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ 1980s, ఎస్పెషల్లీ రెస్పాన్స్ టు రైజింగ్ కార్పొరేట్ లాసూట్స్ అగేన్స్ట్ సిటిజన్ గ్రూప్స్. సో ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ అగైన్ ఇన్ ద US. సో దీన్ని లీగలైజ్ చేసి ఎవరైతే కార్పొరేట్ వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళ మీద లా సూట్స్ ఫైల్ చేస్తారు. ఆ సూట్ నుంచి బయటపడడానికి డబ్బులన్నీ ఖర్చు అయిపోతాయి. సో సింపుల్గా ఫినాన్షియల్గా వీక్ చేస్తారు దోస్ ఆర్ యాక్టివిస్ట్ కానీ జర్నలిస్ట్ కానీ అగేన్స్ట్ ద లాస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ లాస్ ఏమున్నా సరే దానికి అగేన్స్ట్ అయిన వాళ్ళందరినీ ఫస్ట్ యాక్ట్ చేయడానికి వాడే. యూపీఎస్సీకి మనకు పనికొచ్చే కాన్సెప్ట్స్ వేర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వర్క్స్ ఇస్ ఆర్టికల్ 19(1) clause A, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. స్లాప్ సూట్స్ టార్గెట్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్. దీనివల్ల జెన్యూన్ పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ అండ్ డిసెంట్ని కంప్లీట్గా తగ్గించేస్తారు అన్నమాట. సో కాన్స్టిట్యూషన్ రైట్స్ అండ్ దేర్ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 19(2)ని వాడి ద స్లాప్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ బికమ్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్. మామూలుగా PIL వేస్తారు వర్సెస్ స్లాప్. సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ litigation is whenever the people are facing a lot of problem, one representative will go and they will present that case in the court and judiciary will give the judgment.
That is called public interest litigation. Now SLAPP suits lo emoutunదంటే it promotes public interest, suppresses public voice, filed to protect collective rights, filed to defend individual or corporate interests, and it is recognized by judiciary as a tool for social justice, seen as misuse of legal system. So legal system ni complete ga misuse cheskuni the basic essence of democracy ni hurt chese suits matimani. So as I told you, it is a legal weapon to suppress. That is the whole. Now judiciary's role ante Supreme Court in Subramanian Swamy case versus Union of India 2016 lodi upheld the defamation as a reasonable restriction but cautioned against misuse. This case can be mentioned as an example for SLAPP program. Recent High Court interventions have criticized SLAPP tactics as legal bullying. Bullying ante edpichadam, insult cheyadam, criticize cheyadam, tokkedam. All these are bullying antarmata. So Supreme Court has said that SLAPP program fundamentally is like a legal bullying. Legal ga lawfully ఎవరైనా బుల్లి చేయడానికి వాడే ప్రోగ్రామ్ ఇది SLAPP అని హైకోర్టు ఇంటర్వెన్షన్ చెప్పింది. మనకి ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఎట్లా? ద SLAPP సూట్స్ ఛాలెంజ్ ఎథికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అండ్ విజిల్ బ్లోవర్ ప్రొటెక్షన్. ఇది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ మనకి మెయిన్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్గా ఎథిక్స్ లో మనకు బాగా వాడచ్చు, కేస్ స్టడీలో పనికొస్తుంది. సపరేషన్ ఆఫ్ రైట్స్ మీద, మిస్యూజ్ ఆఫ్ లీగల్ మీన్స్ ఫర్ సపరేషన్ ఆఫ్ రైట్స్. సో ఎథిక్స్ లో చాలా పనికొచ్చే పాయింట్ ఇది. సో యూ కెన్ గెట్ అన్ ఎస్సే ఆర్ అన్ ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. Real life examples with them. Environmental NGOs sued by corporates for opposing infrastructure projects. Best example for this is Vedanta case. You can use this for your prelims as well as for your mains. Journalists. Paranjoy Guha Thakurta was sued in 20 plus defamation cases by a corporate group. This is another live example based on SLAPP. Manaki mains and prelims రెండింటికి పనికొస్తుంది. Whistleblowers దాంట్లో కూడా వాడతారు. మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ రివీలింగ్ ఫార్మా మాల్ ప్రాక్టీసెస్ హ్యాడ్ టు ఫేస్ SLAPP threats. There's another general example you can give for SLAPP programs. Prelims cum mains. Both of them are very, very important. So look at this. Environmental NGOs ki vaadaru, journalists మీద vaadaru, whistleblowers మీద vaadaru. Fundamentally, these are all different means and ways in which environmental NGOs, journalists, whistleblowers, all of them have been slapped by SLAPP suits. That's the whole point. So what are the concepts that we have to concentrate? First, democracy versus defamation. ఒక హెల్తీ డెమోక్రసీ కావాలంటే క్రిటిక్స్ ఉండాలి, తప్పులు ఒప్పులు తెలుసుకోవాలి, గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ has to be discussed. But if these kind of SLAPP suits are filed on people who are criticizing the government or criticizing a corporate body, and if the corporate body or the government files a SLAPP suit on them, then the whole notion of democracy is completely lost. మొత్తం పోయినట్టే. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే SLAPP suits invert this by criminalizing a critic. That is a point that you have to mention here means. Next, judicial pendency versus pressure. SLAPP వల్ల ఏమవుతుందంటే it clogs the judicial system, overburdens honest activists with expensive legal defense. So వాళ్ళు ఎట్లైనా ఫైట్ చేయలేరు కాబట్టి వదిలేసుకుంటారు కేసు. That is the whole game behind it. So these rich guys will put a SLAPP case on poor guys, honest activists. Honest activists will not be able to make so much money. Therefore, they have to fight the case in the court. They cannot fight, so they'll withdraw the case. And those bad guys will keep doing their bad work. As simple as that. Lack of SLAPP specific laws. India lacks specific legal recognition of SLAPPs. That's the problem. Unlike US, anti-SLAPP laws in many states. That is another problem. Next, media ki research ki chala pedda problem. Investigative journalism will completely get affected, and academic freedom is completely lost. Are direct threat affecting the transparency of a particular issue. So these are the major points. So if you observe this, democracy, defamation, judicial pendency versus pressure, lack of SLAPP specific laws, and threat to media and research.
These are the major points that you have to mention if there is a question on SLAPP. And finally, 30 plus states have anti-SLAPP laws. Canada protects journalists via Protection of Public Participation Act. EU working on common directives to curb SLAPPs. So fundamentally, the whole essence is all the governments in the whole world, especially the major ones like USA, Canada, as well as EU, are all working on anti-SLAPP laws. So similarly, India should also bring down anti-SLAPP laws, because the core for the world on democracy has been India, and we believe in all the constitution laws which are fundamental rights have been provided, like freedom of speech, freedom of life, freedom of expression. So SLAPP suits are fundamentally anti-constitutional fundamental rights. So keeping that in mind, we have to bring laws in such a way that the SLAPPs usually shouldn't work. That is the whole idea behind it. So SLAPP is a very, very important concept for your mains, especially for ethics paper and governance paper. And you can also get a fantastic essay on SLAPPs. So these are all the important things for SLAPP programs. I hope all of you have understood the concepts. Please go through the video once again, look at the major points, write down, make a small flowchart, add as many examples as possible for this particular video from your side also. And whenever it can be mentioned, please mention, because it actually gives an effect, because very few students know about this SLAPP suits. If you write, you get those extra marks and you get your extra rank, as simple as this. So that's all for today. Have a nice day. Take care. Bye-bye.